Okay, and it is going to be a radiofemoral delay, condition of the vessel wall, and radio radial delay. Okay, these are the parameters which has to be considered. Okay, so I will have a doubt when you have your exams. Actually, when you have your practical exams in few colleges, it's not being done. Okay, when it is being planned, anyone? There is an overall postponement of exam in Tamil Nadu ahead, but when will have your exam any? Okay, so please 22nd. Okay, so the 15th. So we have, okay, 15th April it starts. Okay, 17th. So it's only after 10th of April. Okay, 10th of April. Okay, 22nd. So you have enough time. Okay, you have enough time. Okay. Anyway, so we will go to the first one. Okay, which is going to be a rate. Okay, the normal rate of the pulse is going to be 60 to 100. Okay, whenever it is less than 60, it is considered as bradycardia. Whenever it is more than 100, it is called as tachycardia. Okay, so you have lot of conditions for bradycardia and tachycardia to say. Okay, this bradycardia and tachycardia can be, again, it can be physiological, pathological. Tachycardia also can be physiological and pathological. Okay, so if you consider physiological, it is going to be seen usually in trained athletes. Trained athletes, it is going to be bradycardia. Okay, whereas pathologically, if you take, then it is going to be seen in cases of OPC poisoning. OPC poisoning. In patients with OPC poisoning, it can be bradycardia. Okay, it can be bradycardia. Okay, then considering physiologically, it is going to be wherever there is an adrenaline rush. Okay, and pathologically, in any condition where there is going to be SVT or VT. Okay, where you can have this thing. Okay, and in bradycardia also, you can also include AV blocks. AV blocks. Okay, anything which causes AV blocks, which can be drug induced also. Drug induced beta blockers. Beta blockers. Okay. Then next is rhythm. Okay, next is rhythm. Okay. When you come to rhythm, whenever you see the pulse, the spacing between the pulse is called as rhythm. Okay. Whenever the spacing is equal, okay, and normal, it is called as regularly regular. Okay, regularly regular. That is going to be the normal spacing. Sometimes what happens regularly, the pulse occurs at irregular phases. So 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, like this, if it is going to occur, then it is going to be regularly irregular. Okay, it is usually seen in ventricular bigeminis and trigeminis. It is seen in ventricular bigeminis and trigeminis. Okay, and it is also seen in atrial tachyarrhythmias. Okay, atrial tachyarrhythmias with fixed AV blocks. Okay, atrial tachyarrhythmias with fixed AV blocks. Okay, so there also it is seen. Okay, so what is atrial tachyarrhythmias? Whenever the rhythm starts with from the atria and it is a tachyarrhythmia. Okay, along with AV block, usually type 2 AV blocks, second degree type 2 AV blocks. Okay, or even first degree AV block. Okay, so here you're going to have fixed AV blocks. Fixed AV blocks. Okay, then next is irregularly irregular. Okay, irregularly irregular. Usually you get whenever there is atrial fibrillation. Okay, you also know that. Okay, atrial fibrillation, and you also do get in ventricular ectopics. We call it as ventricular premature contractions or VPCs. Okay, VPCs. Okay, then AT with varying AV blocks. Okay, atrial tachycardia with varying AV blocks. Okay, so the question being asked in exam, how will you differentiate atrial fibrillation from ventricular ectopics? Okay, so how you are going to differentiate this is very, very important. Okay, so the differentiating point is going to be
pulse deficit. Okay, pulse deficit. Okay, so what is this pulse deficit? Okay, pulse deficit. So pulse deficit is how you're going to measure. Okay, normally heart rate is equal to pulse rate. Okay, heart rate is equal to pulse rate. So one person is going to measure the heart rate, another person is going to measure the pulse rate. Okay, or you are going to measure the heart rate separately, pulse rate separately, and you are going to do it. Okay, so always whenever you are going to measure this pulse deficit, you are going to ask the examiner permission. Okay, whether I can use an extra person to examine. Okay, or whenever they tell you to demonstrate, you have to ask whether I can use an extra person to help in demonstration. Okay, so normally if you take heart rate is equal to pulse rate, but here heart rate is not equal to pulse rate. Whenever the heart rate, okay, the heart is contracting and it is not conducted as a pulse. Okay, and this happening less than 10 times, it is going to be ventricular ectopics. Okay, whenever it is more than 10, it is going to be atrial fibrillation. Okay, so whenever it is less than 10, ventricular ectopics. Whenever it is more than 10, it is going to be atrial fibrillation. Okay, so this is also a very important thing to note for your clinical exam. Okay, clinical exam. So இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான things which they are going to ask you in exam. Okay, then next is what is the relationship of pulse with respiration? Okay, so it's even a 7 days of program. Okay, we have a short time, but we will try to connect all important things. Okay, so pulse with the respiration is very important. Okay, so mostly we will cover everything, nothing will be left uncovered. Okay, towards the end of the program. Okay, so sinus arrhythmia. Okay, sinus arrhythmia. Okay, so what is this sinus arrhythmia? It is arrhythmia. Arrhythmia. Okay, so what happens here is if you see the pulse, this will be there. Okay, so whenever there is an expiration, there is going to be decrease in the pulse rate. Whenever there is inspiration, there is going to be increase in the pulse rate. Okay, so that is going to be felt here. So this phase is going to be inspiration and this phase is going to be expiration. Okay, this is called as uh, sinus arrhythmia. Okay, sinus arrhythmia. Okay, very important thing. Okay, this is called a sinus arrhythmia. Okay, so this is very important thing. Okay, very important thing. Okay, so this is called a sinus arrhythmia. Okay, sinus arrhythmia. Okay, so you have to know about what is sinus arrhythmia. Okay, then next is வால்யூம். ஓகே, வால்யூம் ஆஃப் த பல்ஸ். ஸோ அகெயின் இதையும் வந்து எக்ஸாம்ல வந்து கேட்பார் எக்ஸாமினர். இதுலயும் நீங்க வந்து தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இதுலயும் நீங்க தப்பு பண்ணக்கூடாது. வாட் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் த பல்ஸ்? ஓகே, volume of the pulse. Okay, so whenever you see any patient, okay, so you're going to check for the volume of the pulse. Okay, ஆனா வால்யூம் ஆஃப் த பல்ஸ் வந்து இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பல்ஸ் ஆக்சுவலா. ஓகே, நீங்க கையை வச்சு பார்க்கும்போது அது வந்து ஹை வால்யூமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். ஓகே, ஹை வால்யூமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம், இல்ல லோ வால்யூமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். ஆனா அதை வச்சு நீங்க வந்து வால்யூம் கமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வால்யூம் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் த பேஷண்ட், பர்சன் டு பர்சன் who feels the pulse. ஓகே, நான் வந்து ஹை வால்யூம் சொல்லலாம், இன்னொருத்தவங்க வந்து அதை வந்து லோ வால்யூம் ஆர் நார்மல் வால்யூம் சொல்லலாம். சரியா? அதனால வந்து இட் வேரிஸ் இன் பர்செப்ஷன். அதனால வந்து அதை வந்து நம்ம கரெக்டான ஒரு மார்க்கரா யூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் which is going to be pulse pressure. Okay, pulse pressure. Okay, pulse pressure is usually systolic blood pressure minus diastolic blood pressure. Okay, the systolic blood pressure minus diastolic blood pressure, usually normally it is going to be 30 to 60 millimeter of mercury. Okay, 30 to 60 millimeter of mercury. Whenever it is less than 30 millimeter of mercury, it is called as low volume pulse. Whenever it is more than 60 millimeter of mercury, it is called as high volume pulse. This high volume pulse is also called as bounding pulse. Okay, it is also called as bounding pulse. Okay, where you get this low volume pulse, where you will get high volume pulse. Whenever you are going to check for the pulse, okay, then you are going to
See low volume in conditions like shock, aortic stenosis, heart failure. Okay, உங்க ஹார்ட்டால எங்கெல்லாம் ப்ளம்ப் பண்ணி பிளட் வெளில அனுப்ப முடியலையோ அங்கெல்லாம் வந்து you are going to get low volume pulse. So in patients with heart failure, aortic stenosis, shock. Okay, ingala you get a low volume pulse. Coming to high volume pulse, you get physiologically in conditions where there is hyperdynamic circulation. For example, in fever la வரலாம், anemia la வரலாம், exercise la வரலாம். Okay, so fever, anemia, exercise la you get a high volume pulse. Whereas pathologically எங்க வரும்னா in conditions where you have B1 deficiency, very thiamine deficiency, Paget's disease la வரலாம். Okay, and this pulse is also called as pulsus magnus. Apart from this, you get in aortic regurgitation. Okay, is very important. Okay, in fact in aortic regurgitation, this is called as hill sign, which is a marker of severity. Okay, and you do get in PDA. Okay, PDA இதெல்லாமே வந்து important causes of high volume pulse. Okay, important causes of high volume pulse. So இந்த causesலாம் நீங்க எக்ஸாம்ல வந்து மறக்காம சொல்லணும். Okay, இது வந்து நிச்சயமா கேட்கக்கூடிய ஒரு question. Okay, what is the high volume pulse? Okay, high volume pulse. And you can get a bounding pulse in patients with hepatic encephalopathy or cirrhosis. HE patientsல cirrhosisல due to splanchnic vasodilation you get a high volume pulse. இதுவும் கேட்கக்கூடிய ஒரு question. Okay, இதுவும் கேட்கக்கூடிய ஒரு question. Okay, so இதெல்லாம் வந்து important areas which can be asked in your exam. Okay, important areas which can be asked in your exam. Then how to measure the artery? So you all know that you are going to measure in the radial artery. Okay, அதுல சந்தேகமே கிடையாது. radial artery உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி பண்ணணும்னு. இதை தவிர whenever you want to see carotid artery, okay, so carotid artery is the one which is the best to assess volume and character. So volume and character, carotid, rate, rhythm, radial artery. Okay, so this is very important. So volume, character, carotid artery, rate, rhythm, radial artery. Okay, very important. Whenever you want to feel the radial artery, okay, UG level என்ன கேட்பாங்கன்னா radial artery feel பண்ணும்போது left side right side வந்து measure பண்றீங்கன்னா then you use the left thumb. Okay, whenever you want to measure over the left side then you use the right thumb. அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. Okay, and ஒரே நேரத்துல ரெண்டு கரோட்டிடையும் நீங்க palpate பண்ணக்கூடாது because it diminishes the blood flow to the brain and patient might even go unconscious. Okay, so அது very important. Next, femoral artery measure பண்ணலாம். femoral artery எங்க பண்ணுவீங்க? anterior superior iliac spine இருக்கும், pubic tubercle இருக்கும். Okay, anterior superior iliac spine இருக்கும். So ரெண்டுத்துக்குள்ள mid pointல நீங்க measure பண்ணணும். So always remember you have to feel against a bony prominence. அது ரொம்ப important. Okay, so you have to feel it against a bony prominence. Okay, then other arteries are very important. இதை தவிர எனக்கு பாப்புலேட்டரி ஆர்டரி யூஸ் பண்ணலாம், போஸ்டியர் டிபியல் ஆர்டரி யூஸ் பண்ணலாம். தென் போஸ்டியர் டிபியல் ஆர்டரி பார்த்தீங்கன்னா மீடியல் மேலியோலஸ்க்கு, அதாவது இதான் வந்து உங்களோட மீடியல் பார்ட் ஆஃப் த லெக்னு வச்சுப்போம். ஜஸ்ட் அன் இமேஜினேஷன். ஓகே, ஸோ இது மீடியல் மேலியோலஸ். இந்த மீடியல் மேலியோலஸ்க்கு ஜஸ்ட் behind you will measure for the pulse in posterior tibial artery. Dorsalis pedis, again இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். Dorsalis pedis எங்க ஃபீல் பண்ணோம்னா then you have to, இதுதான் வந்து first metatarsal, second metatarsal. Okay, the first metatarsal, second metatarsal ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல you will feel the dorsalis pedis. Okay, you will feel the dorsalis pedis. Okay, this is against, okay, lateral to the extensor hallucis longus tendon
on the superior surface of the foot between bases of the first and second metatarsal. So extensor hallucis is longest muscle இங்க run ஆகும். அதுக்கு just laterally you will feel for the dorsalis pedis. Okay. Whenever you have a peripheral artery disease, you first palpate for the dorsalis pedis. Okay. இது ஒரு MCQ. இது ஒரு கொஸ்டினா உங்களை கேட்கலாம். ஓகே, இது ஒரு கொஸ்டினா உங்களை கேட்கலாம். So you measure or feel the dorsalis pedis as the first pulse in patients with peripheral arterial disease. Okay. Next வந்து character. Okay. So character வந்து again character tells about the quality of the pulse. Okay, quality of the pulse or quality of the patient. Okay, so how you are going to measure the character? Okay, so whenever you take a pulse, okay, the pulse is a waveform. I told you how this waveform is present. Okay, when you take the waveform is like this. There is a larger wave which is called as tidal wave. Okay, tidal wave. அதுல வந்து அந்த ascending limb பேர் வந்து percussion wave. Okay, it is called as percussion wave. Okay, so இதுல வந்து இந்த ascending limbக்கு பேர் வந்து percussion wave. Okay, very important thing. Okay, very important thing. Okay, so percussion wave. Okay, அதுக்கப்புறமேட்டா you have a peak. This peak is called as tidal wave. This peak is called as tidal wave. அதுக்கப்புறமேட்டா it falls down. Okay, it falls down and you are going to get an initial dip. This dip is called as dichrotic notch. Okay, this dip is called as dichrotic notch. Okay, dichrotic notch. Okay, then followed by a waveform called as dichrotic wave. Okay, followed by waveform called as dichrotic wave. Okay, so clear இல்லையா? dichrotic wave. Okay, இந்த பார்ட்ஸ் வந்து நீங்க எப்படி லேபிள் பண்ணலாம்னா S1 S2 S1 நீங்க லேபிள் பண்ணலாம். ஓகே, S1 S2 S1 லேபிள் பண்ணலாம். ஓகே, so the first limb. ஓகே, அதுக்கும் இந்த dichrotic notchக்கு நடுவுல இருக்கிற ஏரியா இருக்கு இல்லையா, இந்த ஏரியா represents cardiac output. Okay, and this area represents the peripheral vascular resistance. Okay, peripheral vascular resistance. Okay, peripheral vascular resistance. Okay, so இதுதான் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஒரு important thing. Okay, very important thing. Okay, so ரெண்டுத்துக்குமே உள்ள கேரக்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து கார்டியாக் அவுட்புட் இண்டிகேட் பண்ணும், இது வந்து பெரிஃபரல் வாஸ்குலர் ரெசிஸ்டன்ஸை இண்டிகேட் பண்ணும். ஓகே, now whenever this is formed, okay, the first pulse what you're going to get is called as hyperkinetic pulse. Okay, hyperkinetic pulse என்னன்னா, you see here, this is the normal wave. This is a normal wave. Okay, the normal wave whenever the initial part is raised, okay, and the second part is decreased, this is called as hyperkinetic pulse. So hyperkinetic pulse seen in increased cardiac output states. Increased cardiac output states. Okay, increased cardiac output states. Okay, there you are going to get a hyperkinetic pulse. Okay, whereas you have hypokinetic pulse. What is this hypokinetic pulse? Hypokinetic pulse பாத்தீங்கன்னா, இந்த initial cardiac output phase இருக்கு இல்லையா, அது வந்து decreased இருக்கும், followed by the peripheral vascular resistance phases increased, and it is seen in conditions of decreased cardiac output like shock. You get even in sometimes in aortic stenosis also. Sometimes in aortic stenosis also. Okay, aortic stenosis also. Okay, so this is very important. Okay, very important. Okay, then next is going to be pulsus parvus retardus. Okay, pulsus parvus retardus. What is this pulsus parvus retardus? Okay, so whenever you have a patient coming to you, okay, where the initial part is sloppy, okay, is sloppy and delayed. Okay,
compared to the normal wave. Okay, whenever this wave is sloppy like this, okay, whenever it is sloppy like this, okay, this is called as pulsus parvus retardus, and it is usually seen in aortic stenosis. Okay, it is usually seen in aortic stenosis. Okay, so this is very important thing. Okay, very important thing. Okay, it is seen in aortic stenosis. Okay, now whenever you see this in aortic stenosis, okay, aortic stenosis, this decreased amplitude, okay, the decrease in the amplitude, the 0.1, okay, is called as parvus. இந்த லேட்டா வருது இல்லையா, அதுக்கு பேர் வந்து எட். பீக் வந்து லேட்டா இருக்கனால அதுக்கு பேர் டார்டஸ், parvus retardus. Okay, so this pulse is a low amplitude late peaking pulse, and it is called as pulsus parvus retardus. Okay, pulsus parvus retardus. Okay, very important thing. Okay, pulsus parvus retardus. Okay, hope you understood this one. Okay, pulsus parvus retardus. Okay, then next is dichrotic pulse. Okay, dichrotic pulse is going to be seen in shock. Dichrotic pulse is seen in shock. ஓகே, இந்த டைக்ராட்டிக் பல்ஸ் ஷாக்ல தெரியும் போது எப்படி இருக்கும்னா, உங்களோட ரெண்டு வேவும், ஓகே, இந்த பர்கஷன் வேவ், டைடல் வேவ், டைக்ராட்டிக் நாட்ச் அண்ட் டைக்ராட்டிக் வேவ், இந்த பீக் ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி பீக்கா இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி dichrotic pulse seen in patients with shock. Seen in patients with shock. இங்க வரதுக்கு பேர் வந்து dichrotic pulse. Okay, dichrotic pulse. Then next is pulsus bisvariance. Okay, pulsus bisvariance. Pulsus bisvariance என்னன்னா, if you see in this pulse, இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பீக் இருக்கு. Two peaks in systole. Okay, whenever there is a two peaks in systole, it is called as pulsus bisvariance. Okay, pulsus bisvariance. ரெண்டு peak systole இருந்துச்சுன்னா, so it indicates that there is some problem in the output area of the heart. Okay, so it is seen in severe AR with AS and HOCM. Okay, HOCM. In HOCM, you also get another one pulse called as double kicking apical impulse. Double kicking apical impulse. Double kicking apical impulse. Okay, you get in HOCM. Okay, so double kicking apical impulse, or it is also called as spike and dome apical impulse. Spike dome apical impulse. Okay, spike dome apical impulse. Okay, so இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன variations in your pulse. Okay, then next is pulsus paradoxus. Okay, pulsus paradoxus. Okay, இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த நார்மல் பல்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து catacrotic pulse. The normal pulse இன்னொரு பேர் வந்து catacrotic pulse. Catacrotic pulse. Okay, catacrotic pulse. Okay, next on the pulsus paradoxus. Okay, this pulsus paradoxus is seen in cardiac tamponade, bronchial asthma, COPD, pericarditis, restrictive pericarditis. Okay, I will tell you what is this pulsus paradoxus. Okay, usually pulsus paradoxus it's a paradox. Okay, it indicates the blood pressure and not the pulse. First important விஷயம். Okay, it indicates the blood pressure and it is not meaning the pulse. Okay, first important thing. Okay, so இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எக்ஸாம்ல தான் கேட்பாங்க, what is pulsus paradoxus? உடனே நம்ம போய் என்ன சொல்லுவோம், it is pulse அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாங்கன்னா then it is gone. Okay, so that is very important. Okay, that is very important. Okay, so the first thing is you have to tell it is a blood pressure thing. Okay, so these are the things which is seen. Okay, now if you consider this heart, okay, this is as a heart, whenever the patient during inspiration, okay, inspiration, what is going to happen is the blood is going to come and fill the right ventricle. It is going to come and fill the right ventricle. Whenever it gets filled, it is going to distance the heart on either direction. When it distances the heart at either direction, what is going to happen is the septum will shift to new position like this. The septum will shift to new position like this.
When the septum shifts to new position like this, what is going to happen is it is going to hamper the outflow. When there is a hampering of outflow, what is going to happen is the blood pressure is going to fall by 10 millimeter of mercury. Okay, but in a patient with pericardial effusion or a cardiac tamponade rather, or constrictive pericarditis, what is going to happen is okay, this patient, okay, where the fluid is filled here. So what is going to happen is the venous return, which is coming to the right ventricle, okay, is not able to push the lateral wall of the heart. So what happens is it starts shifting the septum like this. When it starts shifting the septum like this, what is going to happen is the cavity size is getting decreased. The cavity size is getting decreased. Okay. And also the LV outflow tract, LVOT. Okay. It is also diminishing in size. When the LVOT decreases in size, what is going to happen is the blood is not going to go out. When the blood is not going to go out, the BP is going to fall further. Okay. And this fall in BP, which is exaggerated, okay, then the physiological parameter is called as pulsus paradoxus. Okay, pulsus paradoxus. Hope you understood, right? Hope you understood. Okay, this is called as pulsus paradoxus. Okay, it was a very, very important parameter. Okay, very, very important parameter in your exam. Okay, very, very important parameter in your exam. And this is called as pulsus paradoxus. And this pulsus paradoxus, it is seen in very, very importantly in patients with cardiac tamponade. Okay, cardiac tamponade. Okay, very, very important thing. Okay, then next is pulsus alterans. Okay, pulsus alterans. What is this pulsus alterans? Okay, pulsus alterans. Okay, so whenever the pulsus alterans is there, the first will be having a peak, followed by a diminished peak, normal peak, diminished peak. Okay, so if you see this distance will be occurring equally. When this distance is occurring equally, then it is called as pulsus alterans. Okay, and this pulsus alterans is seen in LV failure. LV failure. Okay, LV failure. Very, very important. Okay, very, very important. Okay, so this is called as uh, pulsus alterans. Okay, pulsus alterans. Okay, very, very important thing. Okay, pulsus alterans is going to be one important thing where they're going to have a high volume pulse and low volume pulse. Okay, high volume pulse and low volume pulse. Okay, then the next important thing is going to be your patient having water hammer pulse. Okay, water hammer pulse. So what is this water hammer pulse? Where you are going to get this water hammer pulse? Okay, so water hammer pulse is usually seen in patients, okay, with the aortic regurgitation. Okay, aortic regurgitation. Okay, so whenever a patient with aortic regurgitation is there, you are going to get water hammer pulse. Now, what is going to happen is this is the heart of the patient. So imagine this is going to be the radial artery like this. Okay. Now what happens is you're going to encircle the vessel like this. Okay, encircle the vessel like this. Okay. Now what happens? Suddenly you're going to lift the heart. Okay. Already the patient is having regurgitation where the blood, whatever blood is going to enter, is trying to come back. Okay. Whenever you uh, take the hand upwards like this. Whenever you take the hand, you hold the hand like this, you take it immediately like this. Another hand will hold here. Okay, you can feel the blood going towards the heart like this. This diastolic runoff is called as water hammer. So what this water hammer is, it is a toy which is used in previously by children to play. Okay, இது எப்படின்னா இந்த வாட்டர் ஹேமர் வந்து நீங்க இப்ப கூட பார்த்திருப்பீங்க. ஓகே, தண்ணியை வந்து இந்த பக்கம் திருப்பினீங்கன்னா ஒரு வாட்ச் கிளாக் மாதிரி இருக்கும். இப்படி திருப்பினீங்கன்னா தண்ணி வந்து இந்த பக்கம் விழும், இப்படி திருப்பினீங்கன்னா தண்ணி வந்து இந்த பக்கம் விழும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்டர் ஹேமர். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் ஹேமர் எஃபெக்ட் இருக்கனால இதுக்கு பேர் வந்து வாட்டர் ஹேமர்
pulse. Okay, water hammer pulse, and this water hammer pulse is very very important for your exam. Okay, very very important for your exam. நிச்சயமா they are going to ask you water hammer pulse in your viva. Okay, அதுல வந்து சந்தேகமே கிடையாது. What is water hammer pulse னு. Okay, so water hammer pulse வந்து சொல்றதுக்கு நீங்க ரெடியா இருக்கணும். Okay, ரெடியா இருக்கணும். Okay, so this is very very important. Then next important thing, if you are answering very nicely, okay, இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேற என்னென்ன கொஸ்டின் உங்களை கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா they can ask you reverse pulses paradoxes. The reverse pulses paradoxes. What is this reverse pulses paradoxes? Okay, so whenever I told you the patient will have a fall in BP, which is a normal phenomenon, and the exaggerated fall is called as pulses paradoxes. இல்லையா? இப்போ இந்த பேஷண்ட்க்கு என்ன ஆகும்னா that is going to be reverse pulses paradoxes where systolic BP increases with inspiration. நார்மலா டிக்ரீஸ் ஆகணும், இங்க இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, இங்க இது எங்கெங்கெல்லாம் வரும்? ஓகே, இது எங்கெங்கெல்லாம் வரும்? ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இட் இஸ் சீன் இன் HOCM. ஓகே, HOCM. ஓகே, HOCM. ஏன் HOCMனா இப்படி இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இப்ப இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு பெரிய செப்டம் இருக்கு. இந்த செப்டம் உங்க பிளட்டால புஷ் பண்ண முடியாது. உங்க பிளட்டால புஷ் பண்ண முடியாது. ஓகே, அதனால இந்த செப்டம் மூவ் பண்ண முடியாதனால இந்த ஃப்ரீ வால் தான் மூவ் ஆகும். இந்த ஃப்ரீ வால் மூவ் ஆகிறதுனால இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இப்படி மூவ் ஆகிறதுனால there is going to be an increase in BP because the outlet gets cleared. Okay, the outlet gets cleared. Okay, when the outlet gets cleared, there is going to be increase in the BP. Okay, so this is called as reverse pulses paradoxes, and it is also seen in patients on intermittent positive pressure ventilation. That is, patient is in CPAP or BiPAP with LV failure. LV failure. Okay, so இங்க என்ன ரீசன்னா intrathoracic pressure increases and stroke volume increases during inspiration. Okay, intrathoracic pressure increased, okay, and stroke volume increases during inspiration. Okay, then next is AV isorhythmic dissociation. That is AV dissociation. Okay, and it is a regular dissociation. Okay, there also you can get reverse pulses paradoxes. Okay, reverse pulses paradoxes. So these are very very important things which can be asked in your exam. Okay, so நல்லா ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு ஹை சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஹை சான்சஸ் இருக்கு. இதை நீங்க ஆன்சர் பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, so this is about the pulse, I think. So I have covered everything. So water hammer pulse இப்படி தான் மெஷர் பண்ணணும். ஓகே, நீங்க என்ன பண்றீங்க? கையை இப்படி பிடிச்சிக்கிறீங்க, பிடிச்சிட்டு கையை இப்படி லிஃப்ட் பண்றீங்க, உடனே you will get a water hammer pulse seen in aortic regurgitation. Okay, then next is radio radial delay. Radio radial delay. Okay, இந்த radial arteryக்கும் இந்த radial arteryக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னா இந்த radial arteryக்கு போற சப்ளை is blocked somewhere. Okay, இந்த radial arteryக்கு போற blood supply blocked ஆச்சுன்னா அதுக்கு வந்து காரணம் என்னன்னா vasculitis. Okay, vasculitis. Okay, which is going to be Takayasu arteritis. Okay, which is also called as pulseless disease. Pulseless disease. Okay, then radiofemoral delay. Radiofemoral delay. Radiofemoral delay is usually seen in coarctation of aorta. Coarctation of aorta. Okay, so coarctation of aorta என்ன ஆகும்னா இங்க coarctation இருக்கு. ஓகே, அப்ப இங்க வந்து போற blood supply அப்பர் லிம்புக்கு போயிடும், லோவர் லிம்ல போகாது. ஓகே, so lower limb போகாதனால there is going to be a radiofemoral delay. Okay, then these are very very important for your exam. Okay, very very important for your exam. So இது வந்து பல்ஸ் பத்தி நம்ம பேசிட்டோம். பல்ஸ் பத்தி எக்ஸ்டென்சிவா பேசியிருக்கோம். பல்ஸ் வந்து நிச்சயமா உங்க எக்ஸாம்ல வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு, and you should be able to answer all the
questions. Okay, then coming to the inspection. Okay, inspection. Okay, so inspection, inspection வந்து again optical impulse அதை பத்திலாம் நீங்க கமெண்ட் பண்ண போறீங்க. அதுக்கப்புறம் you are going to come to the hard sounds. Okay, hard sounds. Okay, so hard sounds பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு picture வந்து very very important. Okay, very very important. Why this is important? Okay, நான் இந்த basic நீங்க முடிச்சிட்டா கூட tomorrow we will go into the next important thing. Okay, first வந்து என்னன்னா S1, S1. Okay, followed by S2, followed by S1. Okay, S1க்கும் S2க்கும் நடுவில் இருக்கிற phase வந்து called as systole. Okay, what is systole? Okay, the systole அப்ப என்னன்னா the heart is going to contract. Heart is going to contract. Okay, so S1 is closure of mitral valve and tricuspid valve. S2 is closure of aortic valve and pulmonary valve. Okay, இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற phase பேரு systole. The systole initial part is called as isovolumetric contraction. It's called as isovolumetric contraction. Okay, followed by volumetric or ventricular contraction. Isovolumetric contraction follow பண்ணி ventricular contraction. Okay, இப்ப ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ஹார்ட் கண்ட்ராக்ட் பண்ண போதுன்னா இனிஷியலா இந்த வால் வந்து க்ளோஸ்டா இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் அயோட்டிக் வால் அண்ட் ட்ரைகஸ்பிட் வால், அயோட்டிக் வால் அண்ட் பல்மனரி வால் வந்து க்ளோஸ்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது ஓபன் பண்ணும். இது ஓபன் பண்ணும்போது you get a click. Okay, it is usually not audible. Whenever it is audible, it is called as ejection click. It is called as ejection click. Okay, followed by ventricular contraction. Okay, ventricular contraction. Okay, ventricular contraction. இந்த ventricular contraction பண்ணும்போது இனிஷியலா வர கிளிக் வந்து வால்வுலார் கிளிக். ஓகே, which is called as ejection click. சில டைம்ஸ் என்ன ஆகும், உங்களோட mitral valve will be pushed up. Okay, mitral valve வந்து புஷ் பண்ணுவாங்க. புஷ் பண்ணும்போது you get suddenly a sound which is called as non-ejection click, and this non-ejection click is usually seen in mitral valve prolapse. This is seen in aortic stenosis. This is seen in mitral valve prolapse. ஓகேவா, அதுக்கப்புறமேட்டா என்ன ஆகுது, உங்களோட அயோட்டிக் வால்வும் பல்மனரி வால்வும் க்ளோஸ் ஆகும். Close on a period, we are going to enter in the phase called diastole. Okay, diastole. Diastole is the phase where ventricle gets filled up. Fills up. Ventricle நிரம்ப போகுது. Ventricle நிரம்ப போகுது. Okay, நிரம்ப போகுது. Okay, இது நிறையும் போது whenever it gets filled up. Okay, the first thing is the opening of the mitral valve is sometimes sudden and it is called as opening snap. Okay, this opening snap is usually seen in mitral stenosis. Mitral stenosis. Okay, mitral stenosis, followed by the next sound which is called as pericardial knock. Okay, and this pericardial knock is seen in constrictive pericarditis. Constrictive pericarditis. Okay, then we have S3 and S4. Okay, S3 and S4. I will explain what is S3, S4, etc., etc. Okay, so இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த எஜெக்ஷன் கிளிக்கும் நான் எஜெக்ஷன் கிளிக்கும் சிஸ்டாலிக் சவுண்ட், அது தவிர மற்ற எல்லா சவுண்டும் நான் systolic or diastolic sounds. Okay, so S1, S2 usually are high pitched sounds, so you will hear with the diaphragm of the stethoscope. S3 and S4 are low pitched sound, usually heard with the well of the stethoscope. Okay, well of the stethoscope. So S1 and S2 are high pitch, so diaphragm of the stethoscope use பண்ணோம். S3 and S4 are low pitch, so it is going to be heard with well of the stethoscope. Okay, இது வரைக்கும் நான் கிளியர் நினைக்கிறேன், கிளாரிட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, இதெல்லாம் very very important things for your exam. Okay, now S1. Okay, whenever you take the S1, S1 is mitral valve, tricuspid valve closure. Okay,
இது வந்து சாஃப்டா இருக்கலாம், இல்ல லவுடா இருக்கலாம். சாஃப்டா இருக்கலாம், லவுடா இருக்கலாம். ஓகே, சாஃப்ட். ஓகே, சாஃப்ட். ஓகே, சாஃப்டா இருந்துச்சுன்னா, லவுடா இருந்துச்சுன்னா, வாட் ஆர் த கேரக்டர்ஸ் இட் டிசைட்ஸ்? Okay, first one is force of contraction of the ventricle. When the force of contraction is ventricle is low, then you are going to get a soft S1. When it is strong, you are going to get in a loud S1. Okay, so where you will get a weak contraction whenever there is left ventricular failure and right ventricular failure. Okay, whenever there is a left ventricular failure, right ventricular failure, you will get a soft S1. Okay, soft S1. Sorry. Okay, whenever you have a strong contraction. Okay, strong contraction means whenever the patient has mitral stenosis, the LA pressure is more. Okay, LA pressure more na your ventricle is getting ready for contraction. Okay, அப்ப என்ன ஆகும்னா உங்க வால் வந்து வேகமா க்ளோஸ் பண்ணும் and it indicates increase in the LA pressure. Okay, whenever the LA pressure increases or the RA pressure increases, then you will get a loud S1. It is in mitral stenosis and tricuspid stenosis. Mitral stenosis and tricuspid stenosis. Second is condition of the leaflets. Okay, whenever the leaflets, okay, are flabby, okay, then you are going to get a soft S1. Okay, flabby na they are not like approximating. Okay, then you get it is seen in mitral regurgitation and tricuspid regurgitation. And whenever it is calcified, you get a soft S1. Whenever the walls are leaf far away, இந்த மாதிரி far away இருக்கு, இது க்ளோஸ் பண்ண டைப் பண்ணும்போது ஃபாஸ்டா க்ளோஸ் ஆகும். அப்போ you get a tup sound which is going to be your loud S1. ஓகே, கதவு தான், கதவு கிட்ட இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? ஓகே, கதவு கிட்ட இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும்? க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஸ்லோவா க்ளோஸ் பண்ணும். அதே கதவு வந்து தூரமா இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும்? மூடும் போது வேகமா மூடும். That is going to be seen in soft S1 and loud S1. Then ventricles are the chest wall. Okay, whenever the ventricle gets more amount of blood, okay, that is aortic regurgitation, tricuspid regurgitation, you get a soft S1. Okay, soft S1. Whenever your ventricle wall is thick or far away from the chest wall, you get a soft S1 seen in LVH, RVH. Okay, the LVH எங்க இருக்கும்? Aortic stenosis, pulmonary stenosis. So aortic stenosis, pulmonary stenosis, aortic regurgitation, tricuspid regurgitation எல்லாத்துலயுமே you will get a soft S1. Okay, whenever you have a pericardial effusion, okay, இங்க ஃபுல்லா வாட்டர் இருக்கு, your heart is far away from the chest wall, then you are going to get a soft S1. Okay, whenever the ventricular blood flow decreases, okay, whenever the ventricular blood flow decreases, okay, in conditions like mitral stenosis, okay, even pulmonary hypertension, okay, in those conditions you can get a loud S1. Okay, loud S1. Okay, then next is heart rate. Okay, heart rate. Heart rate, bradycardia will have a soft S1. Tachycardia will have a loud S1. Whenever the PR interval is prolonged, whenever the PR interval is prolonged, it means that patient is in brady. Then you get a soft S1. Whenever the PR interval is short, okay, then you will get a tachy, where the S1 is going to be loud. Okay, so this is going to be very, very important. All valvular lesions are going to cause soft S1 except MS and TS. Very, very important learning point. Okay, all conditions are going to have soft S1 except MS and TS. Okay, so this is very, very, very important point. All valvular lesion causes soft S1 except mitral stenosis and tricuspid stenosis. Okay, so this is a very, very important point to note. Okay, in the table வந்து நிச்சயமா நீங்க படிச்சுட்டு போகணும், படிக்காம எக்ஸாம் போகாதீங்க. Very, very important table. Okay, next is we are going to S2. Okay, so S2 வந்து we will see tomorrow. Okay, can we have tomorrow 2 hours class?
Can we have 2 hours class? Or morning around or I will tell you the timing. Morning, early morning we can have 2 classes. Okay. So one around mm, one around or 12 o'clock அந்த மாதிரி இன்னொரு கிளாஸ் somewhere around 5 o'clock அந்த மாதிரி வைக்கலாமா? Can we have 2 hours? Yes. Okay. So tomorrow we will have a 2 hours class. Morning or 1 hour, evening or 1 hour we will have class. முடிஞ்சா night கூட ஒரு 1 hour class வைக்கலாம். Okay, if possible. Okay. So that we will finish early. Okay. ஏன்னா CNS இருக்கு, abdomen இருக்கு அதனால. Okay. So this is about the ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ். ஓகே, நம்ம S2ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். S2 அண்ட் மர்மரை பார்த்து முடிச்சிருவோம். அது ரெண்டுத்தையும் முடிச்சிட்டாலே இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ வி வில் கோ இன் டு த நெக்ஸ்ட் செஷன். ஓகே, இது வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல இருந்து எடுத்த ஜஸ்ட் பிஃபோர் வி ஹேட் பார்ட் 1 செஷன். ஓகே, அங்க வி ஹேட் சம்வேர் அரௌண்ட் 200-250 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த டைம்ல எடுத்தது. I will ask them. No, they told it is available. I will ask them. Okay, I will ask them. Okay, today I will ask them. Okay, so we will take tomorrow. Okay, yeah, sure. I will give the table of differentiation of findings between all the valvular heart diseases. Definitely you will get a table. Okay, I think so. I will show you. Use பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். I will definitely give you a table differentiating all the points of different valvular heart diseases. Okay, valvular heart diseases. Definitely you will get a table. Okay, okay. So tomorrow we'll meet again. Okay, till then, take care. Okay, bye. So we'll see again tomorrow. Okay, take care. Bye bye.